Suave na nave de boa, tranquilo como grilo de leve na neve? Bom, espero que sim. Scalper X trazendo notícias agora sobre o mercado financeiro. Vou estar falando agora sobre, vou fazer um react sobre uma nova IA de mercado financeiro. Eu não assisti o vídeo aí, me mandaram o vídeo para mim fazer o react. Então espero que você me acompanhe. Vamos ver como é que é. Segundo o vídeo aí, o cara que me mandou falou que o bagulho é louco para fazer algumas análises aí. Será que funciona no índice? Não sei, vamos ver. Então, espero que você curta o vídeo aí. Se você caiu agora de paraquedas, não deixe de deixar o like aí, se inscrever no canal, beleza? Vamos lá, direto pro vídeo sem enrolação. A 24/7 Ativar as personal legendas, né? analyst assistant that knows the stock market and the financial markets better than any human ever could, spotting trends, predicting opportunities, and giving you the edge to stay ahead. Well, in this video, I'm going to show you something that has never been done until today. It's revolutionary and it can completely transform the way that you invest. I'm both happy and sad because what took me up to 3 months of work before now takes me 10 minutes. So I'm sad because if I had this years ago, I would have saved so much time and gained so much more ROI on my portfolio. But I'm happy because this is one of those exponential moments in my life where I can now accelerate my wealth using this tool. And I'm going to introduce you to that tool in this video. Be prepared to have your minds blown, and trust me, you want to stick around to the end to see the one feature that could change how you trade and invest forever. So let's go. All right, so if you're serious about investing and the stock market... Só pra gente ter uma noção aí, o cara fala pra gente agarrar com as duas mãos, né? E do jeito que ele fala é contagiante, né, cara? É top demais, velho. Vamos ver. Vamos ver se o entusiasmo é isso aí mesmo. Financial markets, one of the tools that I've used to huge advantage and great benefit is Forecaster. If you haven't seen this tool, you can watch other videos where I've used this tool, and the power of this tool is just phenomenal. And the latest feature is the AI agent. They've basically integrated AI into all of the algorithms and the information available in the world and brought it into this tool so that you can make incredible investment analysis and decisions. Now, just in my stock analysis alone, I would have to perform all of the quantitative analysis. I'd have to read the financial statements. I'd have to look at the income statement, the balance sheet, the cash flow statement. I'd have to analyze a story of what's going on internally in that business by looking at the price to book, price to equity ratios, looking at the return on invested capital. And yes, all that information is available on Yahoo, MSN Money, or wherever you want to get it from. But I've never ever seen something quite like this where you can make such great investment decisions at literally the click of a button. So first of all, you can grab forecast. Se você não conseguiu pegar, ele explica que essa ferramenta é acesso a Yahoo, MSN, ele faz essas buscas de todas, ele tem todos os algoritmos. Mano, isso aí é covardia. Rapaz, isso aí é covardia demais, velho. Isso aí eu vou falar pra você, velho. I'll put the link, it's free to go and sign up. I'll put the link for this tool down in the description. I highly recommend you go and get this tool, guys. I wasn't recommending tools at first, but this has just been phenomenal for me. I'm up 98% on my investment portfolio just this year. So I've doubled my investment portfolio just using this tool for my stocks. So that is absolutely crazy. So here we go, right? AI agent. Click on AI agent. And this is having your own analyst, member of staff, meu próprio analista. like researcher. They are going out and they're better than you, and they are bringing all that. Bom, resumindo aqui, ele tá falando que ele tem a própria equipe de analista dele ali, que eu acho que ele vai explicar ali passo a passo pra gente, né? Eu tô assistindo o vídeo agora, então mano, eu costumo dizer, se você tem um funcionário que é robô aí, ele não cansa, não pede as contas, não reclama, não te xinga, então é só vantagem, velho. Information into a dashboard that looks like this. And in this video, I'm going to go over some of these, what they mean. I'm going to do deeper dives on this tool as we go into the future and as I'm using it day to day. But I want you to understand this. I want you to get your head around this. This is something you need to grip with both hands if you're serious about this, because the opportunities are phenomenal. So here we can see, it says, how can I help you today?
straight away we've got a button that says what's going on around the world. So this is your CNBC, Bloomberg terminal, Twitter, whatever it is. Wherever you used to go for your news, this is now summarizing it better than any of those platforms straight off the bat. It's going to tell you any significant news, geographical analysis. Bom, resumindo, ele já fala que é melhor que o Bloom, que é melhor que o Twitter, que é melhor que todas essas ferramentas, porque a IA já tem tudo isso num clique, né? Como ele disse no começo do vídeo aí, é só clicar que ele tem. E pelo jeito já tem um resumo de alguma notícia, o estoque, a Apple, acho que deve ser algumas ações que devem... Ele vai falar lá, vamos lá ver. From around the world, all the major countries, minor countries, and it's going to tell you everything that you need to know to stay on top of everything, right? So first of all, what's happening? So the first one up, it says the Fed's likely to cut rates. A lot of people think, well, what does that actually mean? I see a lot of movement in the market, but I don't actually know what it means. But this actually tells you, okay? So it tells you what is effective, the stock exchange, New York Stock Exchange. The impact, this news could lead to a positive impact on stock prices, because rate cuts typically lower borrowing costs and boost spending, right? And then it says the affected stocks, and it's given you... Massa, ele pegou, depois da notícia que o Fed falou sobre as taxas, alguma coisa, ele já deu um resumo de onde foi impactado, do que foi impactado, de ações que foram impactadas, algumas coisas do gênero assim. 3 big affected stocks that could be affected by this. And then it will go through all the different countries, all the different companies, the major companies, which is great, right? But look, we're just scratching the surface here. Next thing, we can look at these hot topics. These are the hot topics around the world right now. So what's going on? Why is everyone talking about quantum computers? What about Trump's team? So Trump's team, it's telling you who he's employed, what their background is, right? You can really quickly get an insight and an update and be brought up to speed on what the hell is happening and what impact, how this all fits together, right, in a puzzle. Bom, resumindo, eu não entendi muito bem. Ele mencionou sobre o que estão falando ali, né, o impacto que o Trump está falando e o impacto que teve no mercado sobre computadores quânticos e tudo mais. E ele já tem uma breve análise sobre tudo, ele já tem essas informações, né? Não sei se ele usa, se o que ele estava mencionando, ele usa computadores quânticos, eu creio que não. Ele só deve ter acesso a todas essas ferramentas, né? Como ele disse aí, Bloomberg, Twitter e tudo mais. Aí ele deve ter acesso a muito mais coisas também, porque ele consegue ver, ele tem acesso aos algoritmos e ele vai te dar tudo resumido ali, onde impactou por causa das falas do Trump e tudo mais aí. Of investment opportunities. This is phenomenal. Now, where it really gets juicy, in my opinion, is down here. So we've got upcoming stock listings. These are stocks that are about to go public. Okay, you've just got a list of them there. You know, you've got a list of them there. That is crazy. We've got access to this at our fingertips. Click of a button, we can see all of the potential companies that are going listed on the stock market. You can tell them, it tells you what it does, what the price range is, the expected market cap, and what exchange it's going to be on, right? Then we go down into macro, where you can see the country economic cycle, leading growing economies. So if you want to pick a country like United Kingdom, it will then tell you all of the country economic cycle for that country. Isso aqui é da hora, isso aqui é da hora. Ele deu mais uma explicação lá sobre as informações que, tipo assim, ações que devem abrir, né, que estão para abrir, e as expectativas, os dados, acho que deve ser tipo como se fosse o preço de ajuste e tudo mais. Mano, isso aí é covardia, cara. A gente que é sardinha, a gente tem que ter um negócio do nosso lado. Isso aí eu acho que é top demais, cara. E aí agora ele vai tipo assim, meio que por macroeconômico, e ele acaba falando também que ele tá indo buscando informações do Reino Unido, que eu acho que deve ser índice ou algumas outras coisas ali de outro país. So it will tell you the current state, the growth outlook. It will tell you implications for main asset classes, so the equities, fixed income, commodities, real estate. And it will give you a conclusion, which is amazing, right? I mean, for the sake of 10 minutes, just reading through just this, just this page, you are 95, 99% ahead of most retail investors out there. Honestly, it's absolutely phenomenal. Ele fala ali que a gente já tá, você tendo acesso a IA, né, essa página, você já tá 95% na frente
dos traders de varejo, né, cara? Eu não sei se isso implica muito para nós, day traders ali, que às vezes a gente costuma fazer operações pequenas ali, deve ser às vezes no dia, beleza? Não sei se a gente tem acesso ao nosso índice, o Ibovespa. So where this gets really, really great. Fenomenal. So where this gets really good for you guys and for me is down in this last section. This is where we're talking about Forex. This is where we're talking about individual stocks. And this has been the game changer for me. So first of all, let's take a look at some currencies and what it does there. If you click on best currencies, it will throw up some ideas around cross currencies that might be hidden to, you know, the layman or the untrained eye, and it will throw these onto the screen for you to read. And para você que opera Forex, ele também já faz uma leitura também dos melhores pares de moedas. Eu acredito que são as melhores oportunidades que estão aparecendo ali na hora, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, alguns pares de moedas, às vezes algumas ações que ficam ocultas aos nossos olhos, ou alguém que tipo, é iniciante no mercado de Forex ali, ele também já cola na tela. Ó, isso aqui eu acho que vai ter uma melhor oportunidade ali. Mano, não tem essa. É um deus do mercado financeiro ali falando para você as melhores oportunidades, né? Mas, mano, eu creio que nada é 100% certeiro, né? Apesar do que o cara falou assim, eu aumentei meu patrimônio, aumentei não sei o quê. Mano, mas eu acredito que nem tudo é certo, mas tá dando bom pro cara. Queria saber só, depois eu preciso testar isso aí. Se você tá gostando, se você tá assistindo o vídeo até agora, já deixa um like e fala assim, quero ver no índice, que aí eu vou dar uma procurada, eu vou fazer um vídeo de eu funcionando nessa ferramenta aí, se ela não for paga, lógico, a não ser se tiver um patrocinador aí. Mas aí eu vou fuçar lá para ver se tem. Então comenta aí embaixo, procura o índice, alguma coisa assim. And down here it will say, you know, Aussie dollar, the dollar's correlation with commodities may enhance its value. So this is saying Forex exchange is likely to appreciate, so likely to go up based on all of the analysis that's been done in a split second, and it's giving you a conclusion, right? So if you take this and you go over to Forecaster and you take that information that you've just learned about the Aussie dollar, for instance, and you say, okay, well, you know, I'm looking at getting in now until the end of the year, say, so let's just say the end of December, 31st of December, right? We can bring on the seasonality, and if you haven't checked out the seasonality, you can go and check out. I've done lots of videos on seasonality, and look at this. We've got 100%. 100%, 85.7%, right? During that period. And if we scroll down, look at this. You can see that the last, basically the last week, you could blindfold, throw a dart at the Aussie dollar board at the end of the year, and the last week in the year, if that's all you did every year, 100% of the time it's long. 100% of the time it's long. Over the last 3 years, over the last 5 years, over the last 7 years, all of that seasonality, all of that correlation there, you're not, you know, that is a good bet in my opinion. Then you can drill down and you can look at December. Que ele fala sobre as probabilidades, né? Que tipo assim, em um ano foi 100% e tal, aí teve ali 85%. Ele estava falando sobre o dólar australiano, né? Ele até citou um exemplo que ele pode, tipo assim, vedar os olhos e tacar um dardo ali, que a probabilidade de dar muito certo vai ser, segundo, você usando a ferramenta, né? Você usando ali, vou só ver final do ano, aí na última semana que vai ter dado bom. Entendeu? Mas dá um certo medo, né, cara? Você teria coragem de deixar uma IA tomar conta do seu dinheiro? Já coloca aqui no comentário. 100%, 86%. You can look at Wednesday, Thursday, Friday, the later part of the week is where you've got high correlation of longs playing out, right? So you can do all this stuff and you can combine it with this, which gives you confluence in your trading decisions. Now, I'm going to go through this a little bit because I want to share something important with you in just a moment. But you've got mega trends. So the mega trends will tell you what's happening in the world, all around the different demographics. It will tell you sustainability and environmental impacts, all of this stuff, health and wellness even. And then it will... Bom, isso aqui também é muito bom para algumas empresas, né? Que isso aqui, ele fala até, a IA fala até sobre sustentabilidade, sobre impactos ambientais. Lembra da Vale? Quando teve lá a ruptura da represa e tal, mano, isso aí foi uma loucura também,
Ele faz esse tipo de análise também, cara, uma análise fundamentalista. Tell you sectors and their forecasts. So it'll give you all of the forecasts, positive or Todas as negative, previsões for each positivas ou of those negativas. sectors. Nossa. Again, really, really valuable information, right? All summarized. This would take days, if not weeks, to do this, right? Don't underestimate. I know everyone's getting acclimatized to this AI thing. What this is doing, no one else is doing. I've not seen, and believe me, I'm searching for these types of tools all the time. You know, I've never seen anything quite like this. But it gets better because the stock. Ele está afirmando ali que ele procura sobre essas ferramentas aí o tempo todo, né? E que isso aqui é muito bom. Você tem as coisas ali no clique, né, velho? Comparison, Vamos ver se right? ele fala mais alguma coisa de So importante. before, Já if you're vimos looking que o at a bagulho stock comparison, for instance, top. you might be looking at how well a company is using their cash flow, how efficient they are at running a business. de You might caixa be das comparing empresas. to análise digital software fundamentalista, companies. cara. You might be comparing technology businesses or car manufacturers, right? And Massa. or health and wellness companies. And you want Vamos to ver aqui. your Microsoft. We can compare that with Coloca a Microsoft, Amazon. né? E a Right? We want to versus compare it with Amazon. Amazon. Look at that. Massa, Just like that. And again, this information is available out there, but not quite as quick as Você this, tá vendo and que ele in, colocou a like Microsoft e a presented Amazon in a ali way para that's ser so comparados. easy to use Então and ele so comparou as duas accessible and ações. so practical for you to use in your debt to equity ratio. Right? We've got this is between each company. Many more opportunities because I'm got one of the ones that I talk about a lot is PayPal. You can go to Tô PayPal, adiantando aqui, tá? and what you'll see is on every page, whatever page you're on, you're going to have this button that says Forecast AI Agent, which means you've Caraca, got ele dá tudo so mesmo, hein, velho? specific to that particular market. You can now just click what's happening, and it will tell you what's happening on PayPal. Right? It can tell you all the prices that it closed at, summary of news, conclusion. Right? It Todos os will preços tell you. fechamentos. Eu creio que Let's deve just ser go tipo over como se to fosse os ajustes Nvidia, também. for instance. We Nvidia. can bring up Nvidia. We can click on the forecaster agent, and we can say what's happening. It will tell you a stock decline into correlation, analysis of the market sentiment, AI chip over. Ele pegou ali exemplo como a Nvidia, tá? Não liga aí os ruídos aqui, a galera é muito sem educação. Eu tô gravando esse vídeo à noite ainda, hein, velho. Pra não ter barulho de criança nem nada, mas já teve. Mas ele pegou ali Nvidia e já fez uma breve análise ali que as ações estavam caindo e tal, ou às vezes você pegar uma outra ação e vai estar subindo alguma pra mostrar, né, mano? Isso aí. E foi questão de minutos. Heating Minutos issues, não, segundos. right? And you've got access to this. You can also say future perspective. So it will give you a future perspective of that stock. It will give you company competitors that are coming through. And of course, if there's ones that are just being listed on the stock market, it will throw those into here as well. And then obviously a buy or sell evaluation as well, depending on whether you're a short-term, medium-term or long-term investor or a trader even, right? You can now get a real good educated analysis, an informed decision process is now available. Bom, ele falou do nosso caso, né? A curto prazo, que isso aqui é uma ferramenta surreal pra gente aí. Eu acredito que sim. Se você quiser, às vezes, ter uma prévia de análise de mercado, isso aqui é o canal, velho. É o bicho pra gente usar, né, velho? Só encurtando aqui, vamos ver. Agora me diga aí, você teria coragem de deixar seu dinheiro na mão do uma IA? E aí? Eu não sei, é tudo novidade, posso usar para ajudar a tomar as decisões. Se você quiser que eu veja como é que funciona, eu vou estar correndo atrás de outras IAs aí para ver se ajudam a gente aí a fazer análise do mercado financeiro, principalmente o Ibovespa, que é a nossa bolsa, para a gente operar o mini índice, o mini dólar e tudo mais. Se você chegou até o final desse vídeo aí, tá? Não esquece de deixar o like. Isso aqui dá um trabalhinho para fazer, trazer essas informações para você. E aí, o que você acha? Eu acho o seguinte, se você não estiver do lado delas, você vai ficar para trás. Não que você vai perder, mas você tem que aprender a usá-las. Aí sim, eu acho que vai dar, que nem como ele aí, vai dar uma ajuda exponencial do caramba, velho. Porque ele, querendo ou não, ali ele tem uma equipe fazendo o trampo para ele, né não?
Beleza? Isso aí que eu tinha que compartilhar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E para mais vídeos aí, não esquece, dá aquela força para mim, beleza? Um abraço.